Hey, So, hello everyone. Hi everybody. So, this is how our ninth translation challenge is going to be. ఎప్పుడు ఒకేలా ఏం ప్లాన్ చేస్తాం అనేసి ఈసారి నా స్టూడెంట్స్ తో ట్రై చేస్తాను. సో ఐ షుడ్ సీ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్స్. హలో దీపిక, హాయ్ దీప్తి. Hi, ma'am. hi madam. హలో, Good evening, ma'am. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్. సో జనరలీ మామూలుగా తెలుసు కదా ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజెస్, కాకపోతే ఇక్కడ నేను మీకు టైం ఏమి ఇవ్వట్లేదు, 5 సెకండ్స్ 2 సెకండ్స్. వాళ్ళకంటే చూసే వాళ్ళకంటే కొంచెం ఆలోచించాలి కాబట్టి టైం ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడైతే నో వరీస్, మీరు చెప్పేసేయచ్చు మీకు తెలిసింది తెలిసినట్టుగా. ఓకేనా? చూసే వాళ్ళు ఎట్లా మరి అని అంటే Okay, వాళ్ళు ma'am. పాజ్ చేసుకొని ఆలోచిస్తారు. మనమైతే ప్రొసీడ్ అవుదాం. Okay, ma'am. Sure. Okay, ma'am. యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఎంత కాలం పట్టింది దీపిక? How long did it take to learn English? ఓకే, పర్ఫెక్ట్. హౌ లాంగ్ did it take to learn English? సెంటెన్స్ కరెక్టే, కానీ ఇది ఎట్లా చెప్పాలి? ఒక యాక్సెంట్ తోటి చెప్పాలన్నమాట. క్వశ్చన్ మనం ఇంకొకరిని అడుగుతున్నాం అనుకొని చెప్పండి. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్లానే చెప్పండి. హౌ లాంగ్ డిడ్ ఇట్ టేక్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్, అట్లా. ఓకే, సే దట్ అగైన్ దీపిక. Okay, ma'am. How long did it take to learn English? ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లా రావాలన్నమాట. ఒక్కసారికి రాకపోతే 2 3 సార్లు చెప్పినా పర్లేదు, బట్ నాకు ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం అట్లనే రావాలి. కొంచెం ఒక సెకండ్ థింక్ చేసైనా Okay. చెప్తున్నావు. దీప్తి, Okay, ఆ ma'am. టెంపుల్ ఎంత పాతది అనుకుంటున్నావు? How old do you think the temple is? ఎస్. ఓ, హౌ ఓల్డ్ డూ యూ థింక్ ద టెంపుల్ ఈస్? అతని స్కూల్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరం? దీపిక, అతని స్కూల్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరం? Okay, ma'am. How far is his school from here? పర్ఫెక్ట్. హౌ ఫార్ ఈస్ హిస్ స్కూల్ ఫ్రమ్ హియర్? హౌ ఫార్ ఇస్ హిస్ స్కూల్ ఫ్రమ్ హియర్? మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పినామంటే వస్తుంది యాక్చువల్ గా. Yes, ma'am. ఫోర్త్ వన్. నిన్న నువ్వు ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేసావు దీప్తి? నిన్న నువ్వు ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేసావు? How long did you practice yesterday? ఇప్పుడు How అడిగిన long did యా, హౌ లాంగ్ డిడ్ యూ ప్రాక్టీస్ యస్టర్డే? వాట్ అబౌట్ ఆన్సర్స్? మన క్వశ్చన్స్ ఒకటి అడిగితే సరిపోతుందా? ఆన్సర్స్ కూడా రావాలి కదా. మనం వీటికి రకరకాలుగా ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎట్లా రకరకాలుగా అంటే, హౌ లాంగ్ డిడ్ యూ ప్రాక్టీస్ అంటే నేను 2 hours ప్రాక్టీస్ చేసా, 1 hour ప్రాక్టీస్ చేసా, అది జనరల్ గా ఇచ్చే ఆన్సర్. నాకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టైం నేనెందుకు లేదు. చెప్పాలి? నేనెందుకు చెప్పాలి? నువ్వెవరు నాకు? అండ్ ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు? నువ్వెందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు? నువ్వెందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు? నేను I'm not ఎంతసేపు sure. చేస్తాను నీకు ఎందుకు? నేను టైం I'm not. చూసుకోలేదు, నేను ప్రాక్టీసే చేయలేదు అసలు. నాకు కాల్ వస్తే నేను బయటికి వెళ్ళిపోయినా. ఇట్లాంటివన్నీ రకరకాలుగా ఆలోచిద్దాం. ఓకేనా? ఆలోచించి మనం ఇద్దాం చాలా ఆన్సర్స్. కాకపోతే నెక్స్ట్ సెషన్ లో ప్లాన్ చేద్దాం అది. ఇప్పుడు ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. వ్యూవర్స్ కూడా చూస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాళ్ళలో ఎంతమందికి మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి? వాళ్ళలో ఎంతమందికి మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి? ఎవరో ఒకరు. How many of them got good marks? ఎస్, హౌ మెనీ. మళ్ళీ చెప్పు కొంచెం మంచిగా యాక్సెంట్ తోటి. హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ గాట్ గుడ్ మార్క్స్? How many of them got good marks? నెక్స్ట్, వాళ్ళలో ఎంతమందికి మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి? యా, దీప్తి యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్, అతను ఎంత సంపాదిస్తాడు? అతను ఎంత సంపాదిస్తాడు? How much does he earn? యా, పర్ఫెక్ట్. హౌ మచ్ డస్ హీ Does he earn? ఇక్కడ నేను ఒకటి Or చెప్దాం అనుకుంటున్నా. మీరు ఇంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్తుంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇదేదో స్క్రిప్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. వీళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా ఆన్సర్ చెప్తున్నారంటే వీటిని మేము దాదాపు 1 నెల దాకా ప్రాక్టీస్ చేసాం కాబట్టి దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఆస్కింగ్ సచ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఆన్సరింగ్ ఆల్సో. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్, లేకపోతే మళ్ళీ లేనిపోయిన డౌట్లు వస్తాయి మన వాళ్ళకి.
ఇంతవరకు Yes, ma'am. సీరియస్లీ Yes, ma'am. ఎందుకు ఇట్లా స్పాంటేనియస్ గా వస్తున్నాయి వీళ్ళకి అని అంటే, ఎందుకు మనం బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఒక 2 వీక్స్, ఇప్పుడు డూ డస్ డిడ్లు ఈజ్ ఇవన్నీ ఎలా ఎలా యూజ్ చేయాలని ఒక 2 వీక్స్ ప్రాక్టీస్ చేసామా, ఆ తర్వాత ఈ అన్ని WH వర్డ్స్ ఒక 2 వీక్స్ ప్రాక్టీస్ చేసామా, మళ్ళీ 2 వీక్స్ ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసామా. సో ఇంత టైం తీసుకుంటే ఎవరికైనా వస్తుంది. అట్లా అందుకు వస్తున్నాయి వీళ్ళకి. Practice is important, ma'am. అంతే కదా, నాకే డౌట్ వస్తుంది ఇంత ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నారు ఏంటి అని. కొంచెం టఫ్ ప్లాన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ టైం మీకు. Sure, ma'am. Okay, ma'am. I will do definite that section also. డెఫినెట్ గా ఐ విల్ ఇన్వైట్ యూ ఆల్ ఆల్సో ఫర్ దట్ సెషన్. ఇంతవరకు ఎన్ని ఫైల్స్ కంప్లీట్ చేసావు? దీపిక, ట్రై దిస్. ఇంతవరకు ఎన్ని ఫైల్స్ కంప్లీట్ చేసావు? Okay. How many files have you completed so far? వావ్, పర్ఫెక్ట్. నీ సోఫార్ మర్చిపోతావేమో అనుకున్నాను యాక్చువల్ గా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ, నేను టిల్ నౌ అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను. వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ How? హ్యావ్ యూ? One session I asked you, ma'am. హౌ You మెనీ tell me so far. సూపర్, సూపర్. దీన్ని మన వాళ్ళకి ఇంకో డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే, డిడ్ యూ కంప్లీట్ అనొచ్చా? అనొచ్చు. హౌ మెనీ ఫైల్స్ డిడ్ యూ కంప్లీట్ సో ఫార్ అనొచ్చా? అనొచ్చు. నెక్స్ట్ దీప్తి, ఈ Yes, కన్స్ట్రక్షన్ ma'am. కంప్లీట్ అవడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది? How long will it take to construct this building? యా, హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్. ఇది ఎందుకంటే పడుతుంది ఫ్యూచర్ గురించి కాబట్టి, హౌ లాంగ్ Yes, విల్ ma'am. ఇట్ టేక్ టు How long will కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ complete బిల్డింగ్. కరెక్టే. this కంప్లీట్ building? ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అనేది కూడా కరెక్టే. రెండు కరెక్టే. హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు కంప్లీట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. గుడ్. 9th క్వశ్చన్ ఇస్, మీరు ఎంతమంది, ఏంటిది, మీరు ఎంతమంది విల్లింగ్ గా ఉన్నారు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి? మీరు ఎంతమంది విల్లింగ్ ఉన్నారు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి? దీపిక, Okay, repeat it again, ma'am. యా, మీరు ఎంతమంది విల్లింగ్ గా ఉన్నారు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి? How many of you are willing to participate? ఓకే, you deserve better and advanced questions from next one, guys, seriously. How many of you are willing to participate? All right, your 10th question is, Yes, ma'am. బిల్ పే చేసిన తర్వాత ఇంకెంత మిగిలింది? బిల్ పే చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎంత మిగిలింది? How యా దీప్తి. how how much how much do you have after the building? పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఫైన్. హౌ మచ్ డూ యూ హ్యావ్ అంటే ఎంత ఉంది ఇంకా అని, ఆఫ్టర్ పేయింగ్ అని అనొచ్చు. నేను అంటే నా బ్రెయిన్ లో వచ్చిన సెంటెన్స్ ఏమంటే, Ma'am, హౌ మచ్ వాస్ ఇలా లెఫ్ట్. కూడా అనొచ్చా? చెప్పు. Okay, okay, okay. నేను అలా. How much was left after paying the bill? అది కూడా కరెక్టే, రెండు కరెక్టే. హౌ మచ్ వాస్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ పేయింగ్ ద బిల్. హౌ మచ్ డూ యూ హ్యావ్ ఆఫ్టర్ పేయింగ్ ద బిల్ ఆర్ ఆఫ్టర్ బిల్లింగ్, ఇది కూడా కరెక్టే, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఆఫ్టర్ పేయింగ్. Okay, ma'am. And 11th sentence is, మా కాలేజ్ ఇక్కడ నుండి ఎంత దూరం అనుకుంటున్నావు? Okay. మా కాలేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరం How far? అనుకుంటున్నావు? How far do you think our college is from here? వావ్, రైట్. హౌ ఫార్ డూ యూ థింక్ అవర్ Right. కాలేజెస్? ఈజ్ మర్చిపోతాం అనుకున్నా నేను. హౌ ఫార్ డూ యూ థింక్ అవర్ కాలేజెస్ ఫ్రమ్ హియర్? వెరీ గుడ్. 12th క్వశ్చన్. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు టైంకి రమ్మని దీప్తి?
How many times should I tell you to come on time? Yeah, say that again. Correct. చెప్పింది. How many times should I tell you to come on time? Correct. How many times should I tell you to come on time? మల్టిపుల్ టైమ్స్ దీన్ని ప్రొనౌన్స్ చేసామంటే, రిపీట్ చేసామంటే ఒక ఫ్లో వస్తుంది చెప్పడానికి. హౌ మెనీ టైమ్స్ షుడ్ ఐ Yes, టెల్ ma'am. యూ టు కమ్ ఆన్ టైమ్? ఇక్కడ టెల్ ప్లేస్ లో ఆస్క్ కూడా పెట్టొచ్చు. హౌ మెనీ టైమ్స్ షుడ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు కమ్ ఆన్ టైమ్? ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి, ఎన్నిసార్లు అడగాలి? రెండు సేమ్ అన్నమాట, ఏదైనా చెప్పొచ్చు. 13th క్వశ్చన్ కదా, వాళ్ళతో పెట్టుకోవద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? ఇది రాదు అనుకుంటున్నా నేను, జస్ట్ గెస్సింగ్ దట్ యూ కాంట్ మేక్ ఇట్. దీపిక ట్రై. I will try, ma'am. యా I ప్లీజ్. will try. How many times should I tell not to you mess with them? All right. I was expecting that word, mess. Not to. Not to mess up. Negative questions ki not to do. Not to. Ah. Perfect. Ah. How many times should I tell Should I tell you not to mess up? I was expecting this word actually, mess up అని. అది వస్తుందా రాదా అని గెస్సింగ్ అన్నమాట. మెస్ అప్. పెట్టుకోవద్దు, నాతో పెట్టుకోవద్దు అంటాం. ఎట్లా అంటారు? ఎట్లా అంటారు? Don't mess up with me. యా, డోంట్ మెస్ అప్ విత్ మీ. ఇంకా బెదిరించాలనుకో, యూ బెటర్ డోంట్ మెస్ అప్ విత్ మీ. ఓకే, అట్లా కూడా అనొచ్చు అనమాట. You better don't mess up with me. అట్లా అట్లా సిల్లీగా నువ్వు సీరియస్ గా అనాలి. యూ బెటర్ డోంట్ మెస్ అప్ విత్ మీ. ఓకే, మైండ్ యువర్ బిజినెస్ అలా. యువర్ 14th క్వశ్చన్. అతను ఆ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి ఎంతకాలం అయింది? దీప్తి. యా. How long has it been? Yes. How long has it been? Since he joined V3, ma'am. Since he joined this job. In this joined job. this company అన్నానా, ఏమన్నాను? Job. Company. జాబ్ లో, ఈ కంపెనీలో. సో హౌ లాంగ్ హ్యాస్ ఇట్ బీన్ సిన్స్ హీ జాయిన్డ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ? How long has it been since he joined in this company? ఈ జాయిన్డ్ అనేది ఇక్కడ V2 అన్నమాట. జాయిన్డ్. హౌ లాంగ్ హ్యాస్ ఇట్ బీన్ సిన్స్ అనేది కామన్ ఫ్రేజ్. దేనికి కామన్ ఫ్రేజ్? ఎంత కాలం అయింది అని అడగడానికి ఒక కామన్ ఫ్రేజ్. ఇది నేను యూట్యూబ్ లో యాక్చువల్ గా నేను ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేసినవే, చూసుంటారు కాబట్టి ఐడియా ఉంటది అనుకుంటున్నా. Yes, ma'am. మీలో ఎంతమందికి ఆన్సర్ తెలుసు? దీపిక, మీలో ఎంతమందికి ఆన్సర్ తెలుసు? మీలో ఎంతమంది? How many of you idea know the answer? How many of you know the answer? Know the answer. Yeah. How many of you know the How answer? many of you know the answer? Yeah. How many of you know? అంటే మీలో ఎంతమందికి తెలుసు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నీకు ఈ జాబ్ వచ్చినప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత? దీప్తి, నీకు ఈ జాబ్ వచ్చినప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత? How old? How old do you? How old are you అంటే ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత. సో జాబ్ వచ్చినప్పుడు ఏజ్ ఎంత అంటున్నాం కాబట్టి ఆర్ షుడ్ బికమ్ Past. ఆర్ షుడ్ బికమ్ Did. వర్. Did. ఆర్ షుడ్ బికమ్ వర్. Okay. How old were you? While you joined, you got the job. When you got the job. When you got the job. How old were you? మనకి యాక్చువల్ గా how many how old are you అనడమే అలవాటు. How old are you అని. కానీ how old were you అనొచ్చు, ఫ్యూచర్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఆ టైంకి నీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది అని. ఇంటర్ చదివినప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత, ఆ కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత, డిగ్రీలో నీ ఏజ్ ఎంత, 10th లో, ఇట్లాంటివన్నీ how old were you అని అడగాలి. ఒక ఫోటో తీసుకొని ఉంటామా, ఎంత ఏజ్, నీ ఏజ్ అప్పుడు ఈ ఫోటోలో ఉన్నప్పుడు, అట్లా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని how old were you అని అడుగుతాం అనమాట, ఆర్ యూ అని కాకుండా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. How old were you when you take this picture? When you took
when you took this this picture. picture. అవును, Took this- రైట్. Yes. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మీలో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు? Okay. Deepika, you- మీలో How, ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ how many? ఉమ్, మీలో ఎంత? How many of you? ఉమ్. How many of you are you going to participate, or will you going to participate, or will you go to participate అనొచ్చు. ఇంకొకసారి యూ లేదు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ Ah. గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్? ఆర్ గోనా Ah. పార్టిసిపేట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్, లేదంటే హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ పార్టిసిపేట్ అనొచ్చు. ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అని దాని అర్థం. ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ అంటే పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు. గోయింగ్ టు నే గోనా అంటాం కదా, సో అదే రాశాను నేను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్? Yes, ma'am. Okay. 18th ది. Okay, ma'am. దీప్తి, యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్, మీరు ఎంత కాలంగా క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు? ఎంత కాలంగా అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు? how long have you been attending the classes? హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ Have you been attending the classes? attending the classes? సరే, Answers. దీనికి ఆన్సర్ ఎట్లా ఒకసారి ట్రై చేస్తారా? I have I been will tell. attending classes since 5 months. సిన్స్ For- ఫర్ రావాలని ఒక్కసారి ఆలోచించండి. For 5 months, ma'am. ఫర్ 5 months, యా, బికాస్ యూర్ టాకింగ్ టోటల్ టైం కదా. Yes, ma'am. స్టార్టింగ్ టైం అయితే కనుక సిన్స్ యూస్ చేస్తాం, సిన్స్ జనవరి, సిన్స్ ఫిబ్రవరి అట్లా. యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ టోటల్ టైం కాబట్టి ఐ బీన్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్ ఫర్ 5 months అని. 19th క్వశ్చన్, ఇవి కూడా రకరకాలుగా ట్రై చేద్దాం, సరేనా? నెక్స్ట్ సెషన్ లో. నేను మర్చిపోయినా ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను, నాకు తెలీదు. నేను నోట్ చేసుకున్నాను, ఒకసారి చూసి చెప్తా. ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిందేనా నువ్వు? ఇట్లా మీలో ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు? 19th దీపిక, మీలో ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు? How many of you are selected? How many of you are selected? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్, లేదంటే వర్ కూడా పెట్టొచ్చు, ఆల్రెడీ అయిపోయింటే గనక. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వర్ సెలెక్టెడ్? ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పాలి. ఇక్కడ వర్ లేకపోతే మీనింగ్ ఏమవుతుందో చెప్తారా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సెలెక్టెడ్ అంటే ఇట్ డజంట్ గివ్ ప్రాపర్ మీనింగ్ అట్ ఆల్. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఇంటర్వ్యూలో నేను సెలెక్ట్ అయ్యానని చెప్పాలంటే ఐ సెలెక్టెడ్ అనొచ్చా? No, I was selected. ఎందుకు ఐ సెలెక్టెడ్ అనకూడదు? It is not proper meaningless. మీనింగ్ లెస్ అని కాదు, కానీ మీనింగ్ చూడండి ఒకసారి. ఐ సెలెక్టెడ్ అంటే నేను సెలెక్ట్ చేశాను అని. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి నేను సెలెక్ట్ చేస్తానా, నేను సెలెక్ట్ అవ్వబడతానా? అవ్వబడతాం. సెలెక్ట్ మనం చెయ్యం. మనం పోయి అందరినీ ఓకే నాకు ఈ కంపెనీ ఓకే, ఈ హెచ్ఆర్ ఓకే, ఈ మేనేజర్ ఓకే ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని రాం. మనం సెలెక్ట్ అవ్వబడతాం. సెలెక్ట్ అవ్వబడతాం. కాబట్టి ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పాలి. ఐ సెలెక్టెడ్ ద కంపెనీ అంటే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అని అర్థం వస్తుంది. సో మనం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనకు టాలెంట్ ఉంటే, గానీ మాక్సిమం మనం సెలెక్ట్ అవ్వబడతాం. I selected you, ma'am. I selected you. Yeah, even I selected you guys for this test. Yes. Yes. You were selected ఈ సినారియోలో. మీరు సెలెక్ట్ అవ్వబడ్డారు. Yes. ఇప్పుడు 20th క్వశ్చన్, వాళ్ళు ఎంత పే చేయమని అడిగారు? దీప్తి, వాళ్ళు ఎంత పే చేయమని అడిగారు? How much they will అడిగారు ఫాస్ట్. how much they asked to pay? You're missing a helping verb here. Past helping verb. How much of they Did. how much? Yes, ma'am. How much did they ask you? asked ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్, ఒకటి డిడ్ మిస్ అయింది, ఇంకొకటి ఆస్క్డ్ లేదు, ఇంకా డిడ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఆస్కే. హౌ మచ్ డిడ్ దే ఆస్క్ యూ టు పే అని అంటాం. సే దట్, ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి. హౌ మచ్? I guessed also wrong answer, ma'am. Oh, you guessed wrong answer. What did you guess, Deepika?
Deepika, what did you guess? how instead how much they asked to pay. ఓకే, మీరిద్దరైతే హెల్పింగ్ వర్బ్ మిస్ చేశారు అంతే. హౌ మచ్ డిడ్ దే ఆస్క్ యూ టు పే అని అంటాం. ఇట్లాంటివి ఏమైనా వేరే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయా ఒకసారి I forgot ఆలోచించండి. it. అంతే. హౌ మచ్ డిడ్ యూ పే, హౌ మచ్ డిడ్ దే ఆస్క్ యూ టు పే, వెన్ డిడ్ దే ఆస్క్ యూ టు కమ్ అంటామా, వెన్ దే ఆస్క్డ్ యూ టు కమ్ అంటామా? When did they? When did వెన్ డిడ్ దే ask ఆస్క్ యూ టు కమ్, ask టు కమ్. ఎప్పుడు రమ్మని అడిగారు అని. వెన్ దే ఆస్క్డ్ యూ టు కమ్ అని అనొచ్చా? No, ma'am. no ma'am. No. ఎందుకు రమ్మని అడిగారు? ఇవి వచ్చేలాగా కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎందుకు రమ్మని అడిగారు? Why did they? Why did Ask they వై డిడ్ దే ask to ఆస్క్ ask you to come? వై డిడ్ దే ఆస్క్ యూ టు కమ్? ఎందుకు రమ్మని అడిగారు? ఎక్కడికి రమ్మన్నారు where did వేర్ డిడ్ దే ask you to come. యా, వేర్ డిడ్ దే ఆస్క్ యూ టు కమ్? ఏం తీసుకురమ్మని అడిగారు? What did they take? వాట్ డిడ్ దే, సేమ్ స్ట్రక్చరే. Ask you to take? యా, వాట్ డిడ్ దే ఆస్క్ యూ టు గెట్. తీసుకురావడం ఇస్ గెట్. Okay. ఏ బుక్ కొనమని అడిగారు? Which did they ask బుక్ you to buy? Which మర్చిపోయాను. which book? విచ్ Okay. did they ask you to buy? Which book did they ask you to buy? ఇంకేమైనా ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఓన్ గా. ఎలా రమ్మని అడిగారు, ఎలా రమ్మని చెప్పారు. ఎలా రమ్మని చెప్పారు? యా, ఎలా రమ్మని అడిగారు? how how did they ask you to come? యా, ఆస్క్ యూ టు కమ్. మేము ఇలానే సెంటెన్స్లు డెవలప్ చేస్తాం కదా మన క్లాస్ రూమ్ లో కూడా అంతే. ఏమైనా మిస్టేక్ అయ్యాయంటే వాటితో మల్టిపుల్ మనం ఇట్లా ట్రై చేసినామంటే వచ్చేస్తాయి. ఎన్ని తీసుకురామని అడిగారు? Yes, ma'am. How many did they ask you to get? Perfect. Yeah. How many did they ask you to get? ఇంకేమైనా? ఎంతసేపు వెయిట్ చేయమని చెప్పారు, అది అడిగారు. ఎంతసేపు వెయిట్ చేయమని చెప్పారు, అడిగారు, రెండు ఓకే. ఎంతసేపు వెయిట్ చేయమన్నారు అంటాం కదా. how long how long How long did they ask you to wait? Perfect. How long did they ask you to wait? Comfortable? Yes, ma'am. Yes ma'am. ఇంకేమైనా? వాట్, వేర్ అన్ని ట్రై చేసినామా? వాట్, వేర్, వెన్. నేను హూతో when did they ask to join? When did they ask you to join? When did they ask you to join? ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వమని అడిగారు లేదంటే చెప్పారు. When did they ask you to pay? యూనే కాకుండా మనం as కూడా పెట్టచ్చు కదా. When did they ask us to pay? నేను ఇవన్నీ మీకు పంపిస్తానులేండి, డోంట్ వరీ, మీరు రాసుకోవద్దు, జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఆన్సరింగ్. When did they ask you, లేకపోతే ask us అని కూడా అనొచ్చు. When did they ask us to pay? ఎప్పుడు పే చేయమని చెప్పారు? When did they ask us to pay? ఎవరిని కలవమన్నారని చెప్పారు అని కూడా అనుకో. ఎవరిని? యా, చెప్పండి. whom did they ask you to meet? Whom did they ask you to meet? Yes. Meet. Perfect. whom did they ask you to talk? Talk to. ఎవరితో మాట్లాడమని చెప్పారు? Whom did they ask you to talk to? ఇక్కడ did they ప్లేస్ లో మనం ఏ ప్రణవం అయినా పెట్టుకోవచ్చు కదా. Whom did he ask you to meet? అతను నిన్ను ఎవరిని కలవమని చెప్పాడు. ప్రాబబ్లీ ఇట్లాంటి సెంటెన్సులు మాట్లాడతామో లేదో తెలీదు, కానీ మనం డెవలప్ అయితే చేయొచ్చు. వాట్, వేర్, వెన్ అన్ని వచ్చాయా? వై వచ్చిందా?
వచ్చింది. వచ్చింది మేడం. విచ్ బుక్ ఓకే. హౌ మెనీ వచ్చింది. హౌ మచ్ ఓకే. హౌ లాంగ్ హౌ హౌ మచ్ పార్తో అడగంలేండి. అంతే, దట్స్ ఇట్ లేండి. ఓకే కదా, కంఫర్టబుల్ కదా ఈ క్వశ్చన్స్? ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. ఇంకా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఏమైనా మళ్ళీ. ఇప్పుడు 21st క్వశ్చన్. ఓకే, నేను ఎంత పే చేయాలి? ఇది ఈజీ ఈజీ అబ్బా. ఎంత పే చేయాలి నేను? దీపిక. దీపిక. హౌ మచ్ షుడ్ ఐ పే? హౌ మచ్ షుడ్ ఐ పే? ఎస్, హౌ మచ్ షుడ్ ఐ పే. దీన్ని హౌ Yes, మచ్ yes. డు ఐ హ్యావ్ టు పే అని కూడా అనొచ్చు. అది యాక్చువల్ గా షుడ్ ఐ పే అనేదే కరెక్ట్. హౌ మచ్ డు ఐ హ్యావ్ టు పే అంటే ఖచ్చితంగా కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా అడిగినట్టు ఉంటది అనమాట. షుడ్ అనేది కొంచెం సజెషన్ తీసుకున్నట్టు ఉంటది. ఎంత పే చేయాలండి? ఇది ఎంత పే ఓకే చేయగలగాలి, మ్యామ్. ఎంత పే చేయగలగాలి అని అడిగినట్టు. రైట్. 22nd. నువ్వు నీ ఫస్ట్ సాలరీ తీసుకున్నప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత? ఇది పైన ఒకటి ఆన్సర్ చేశారు చూడండి, అట్లానే ఇది కూడా. ఓకే. దీప్తి. Yes. How old were you when you took your salary? Yes. Got How your old were you salary. when you took your first salary? Got your salary ఏం కూడా When you received the మ్యామ్ గాట్ అని కూడా అనొచ్చా? got కూడా Got. కరెక్టే, రిసీవ్డ్ కూడా కరెక్టే, Okay. took కూడా Got. కరెక్టే, అన్ని కరెక్టే. When you got your first salary, how old were you? అలా కూడా అడగొచ్చు. How old were you when you got your first salary? అలా కూడా అడగొచ్చు. Anything is fine. How old? 24th. దీపిక, నువ్వు ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఎంత కాలం? మ్యామ్ 23rd కదా? 23rd one. నువ్వు నీ బిజినెస్ స్టార్ట్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ మ్యామ్. యా, నువ్వు ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఎంత కాలం అయింది? How long has it been since you started this business or the business? Yes. How long has it been Since you started this business? started నేను the కాల్స్ business. ఎందుకు ఆన్సర్ చేయనంటే ఎందుకే, నేను ఏదో పనిలో ఉంటాను కాబట్టి ఆన్సర్ చేయను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మెసేజ్, నాకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా రెస్పాండ్ అవుతా. సీరియస్లీ, అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ గెట్ ఇరిటేటెడ్ టు ఆన్సర్ కాల్స్. నేను ఎప్పుడు ఐ నెవర్ సజెస్టెడ్ ఎవ్రీబడి టు కాల్ మీ కదా. నేను ఎక్కడ కాల్ చేయండి క్లాసెస్ కోసం అని ఎక్కడ అడ్వర్టైజ్ చేయలేదు కదా. ఐ జస్ట్ ఆస్క్డ్ మెసేజ్ ఆన్ వాట్సాప్. How long has it been since you started this business? 24. ఒక కప్పు కాఫీ ఎంత? దీప్తి, ఒక కప్పు కాఫీ ఎంత? How much is 1 cup of coffee? Perfect. How much is a cup of అనొచ్చు. వన్ కూడా కరెక్టే, కానీ వన్ ని మనం అనేస్తాం కదా ఇంగ్లీష్ లో. సో అనేది కంఫర్టబుల్ గా ఉంటది అనమాట. హౌ మచ్ ఈస్ అ కప్ ఆఫ్ కాఫీ అంటే సరిపోతుంది. హౌ మచ్ ఈస్ అ కప్ ఆఫ్ కాఫీ. లాస్ట్ క్వశ్చన్. 2025 కి నీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది? ఫ్యూచర్ గురించి అడుగుతున్నాను నేను. 2025 కి నీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది? How old will you? How old? How old will you be? Right. Will you be at 2025? By అన్నావా? How old will you be by 2020? No ma'am, yet అన్నాను. బై అనాలి అంటే ఆ టైం కంతా. నేను ఇలా కూడా ఎలా చెప్పు? ఇలా కూడా అనొచ్చా మేడం? వాట్ విల్ యువర్ ఏజ్ బి ఇన్ 2025? అక్కడ కూడా బై వస్తుంది. వాట్ విల్ యువర్ ఏజ్ బి, ఏజ్ ఎంత ఉందా ఓకే అనొచ్చు, కానీ హౌ ఓల్డే బాగుంటుంది. అది కూడా కరెక్టే. హౌ ఓల్డ్ విల్ యూ బి బై 2025? దాట్స్ కరెక్ట్. వీఆర్ డన్ విత్ 25 క్వశ్చన్స్. కానీ ఇవి చాలా ఈజీ, నాకు తెలుసు మీకు ఈజీ. ఎందుకో కొంచెం ఇట్లా కూడా అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ నేను మీకు పంపించేస్తా తర్వాత. ఇంకేమన్నా చెప్పాలా? ఇంకేమైనా అడగాల? Ma'am, whenever
Yeah, Whenever we want to discuss doubts, testing is very easy for me, for us, ma'am. correct. Testing to you. Yes, ma'am. So let's plan this kind of things very often. ఆఫన్ గా ప్లాన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ సెషన్ అయితే వీటికి ఆన్సర్స్, ఓకేనా? You క్వశ్చన్స్ will invite me, ma'am, next section also. డెఫినెట్లీ. So you anyway have this questions kada. So what you should do is, how can we answer these questions in different ways? Just think for some time. Think in different ways. ఎప్పుడు ఇచ్చే కామన్ ఆన్సర్స్ కాకుండా మనం కొంచెం క్రియేటివ్ గా ఇవ్వాలి. మన వీడియోస్ అయినా Yes. ఆన్సర్స్ అయినా ఎప్పుడు రొటీన్ ఉండొద్దు అన్నమాట. సరేనా? Okay, ma'am. I'll save it and I'll send it to you later. ఇంకేంటి? I'll stop. Okay, ma'am. Thanks for giving this Yeah, opportunity. actually, I should thank you for your time. Thank you so much, guys. Seriously. Really thank you to you, ma'am. I should thank you seriously. Thank you so much for your time. Thank you so much for the cooperation. Thanks for joining. Thank you too, ma'am. Shall we Thank wind you, it up? ma'am. We'll meet in our regular class, okay? At Okay. 7. Okay, ma'am. Okay, Bye. ma'am. Bye. Okay, Bye. ma'am. Take care. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, Deepika. Bye, Deepti.